Buongiorno a tutti e benvenuti al nostro seminario sugli anodi per la cromatura trivalente. Io sono Cristiano Crivellaro, sono responsabile della divisione galvanotecnica di Italbras. La maggior parte di voi mi conosce già, ci siamo conosciuti personalmente. Comunque benvenuti a questo meeting. Volevo darvi alcune informazioni generali, poi passo la parola al nostro amministratore delegato, il dottor Bruno Ceccon. In questo seminario sarà suddiviso in tre macro argomenti. Alla fine di ogni macro argomento ci sarà lo spazio per le vostre domande. Potete mandarle nella chat di questo webinar, dovreste avere nella vostra destra l'icona per la chat, fate pure tutte le domande che volete e alla fine di ogni sessione daremo una risposta a tutti quanti voi. Il meeting sarà in inglese e io farò le traduzioni dall'inglese all'italiano. Lascio la parola al dottor Bruno Ceccon per una breve introduzione. Sì, grazie Cristiano. Io mi presento, sono Bruno Ceccon, sono l'amministratore di Italbras e volevo appunto darvi il benvenuto a tutti i partecipanti a questo webinar del Anode Day. Un particolare ringraziamento a Cristiano, organizzatore di questo meeting per conto di Italbras, e ai due relatori, Frank Friebel di Umicore Galvanotechnic. Thank you, Frank, to join us today, and also to Mr. Christian Körle, sempre di Umicore GT. Thank you also to Christian for joining us today. Come dicevamo, siamo alla terza edizione di questo evento sugli anodi in ossidi misti, frutto della collaborazione ormai ventennale tra Italbras e Umicore Galvanotechnic. Quest'anno, appunto, come sapete, abbiamo organizzato questo evento in modalità webinar. Probabilmente un anno fa nessuno avrebbe detto che questo evento sarebbe stato organizzato in questa maniera, ma poi ci siamo resi conto che tutti i partecipanti, tutta la platea era molto favorevole a questa soluzione, e quindi ci siamo detti perché no usare questo modo di connetterci e fare questo tipo di formazione, visto i vantaggi che essa presenta in termini di tempi risparmiati, di costi risparmiati. Quindi ben venga questa soluzione. Magari il prossimo anno speriamo di ritrovarci invece in presenza per vederci anche di persona. L'agenda, ho visto, è molto fitta, abbiamo 2 ore di tempo per analizzare tutto quello che c'è da dire sugli anodi in ossidi misti. Il tema è sicuramente importante, di grande attualità, sia per le normative sempre più stringenti sull'ambiente, sia sicuramente sulle applicazioni del cromo 3, sia per il tema dell'andamento dei metalli preziosi. Come sapete, tutti i metalli preziosi in questo momento stanno avendo delle oscillazioni non aspettate come rispetto agli anni scorsi. L'iridio in particolare ha avuto dell'andamento molto particolare in quest'ultimo anno, e quindi i relatori ci parleranno di questo, di come sta andando questo mercato, per orientare le vostre scelte nel momento dell'acquisto. Quindi vi do ancora una volta il benvenuto, vi ringrazio della presenza e ora lascio la parola al relatore Frank, che comincerà la sua presentazione. Frank, if you want to start, thank you very much. Thank you. I want to introduce myself as well. Thank you that I can be here. My name is Frank Friebel from Umicore Electroplating here in Germany. We have a long-term relation with Italbras. Most of you will know this, and we are curious to do this webinar together with Italbras. Thank you, Mr. Chicon, for your introduction, and Cristiano, thank you for organizing all the webinar. And I will right away start with the presentation. So I will switch on the presentation so that you as the audience can see what we start. So we will talk today about insoluble anodes in trivalent chrome process, where we use mixed metal oxide MMO anodes for all the type electrolytes which are in the market. Quindi la presentazione di oggi è focalizzata principalmente sugli anodi insolubili e sul loro utilizzo in tutti quanti i bagni galvanici. Il focus sarà principalmente sul cromo 3. So we will chapter this presentation in couple ones. First of all, I wanted to show you some general informations. What is MMO? What is behind it? How it is going to produce? What are the difference between good quality and not so good quality?
You will see that in the first chapter. Per cui il primo, per cui la prima parte di questo seminario sarà sulle informazioni generali sugli anodi, come si utilizzano gli ossidi misti, vantaggi e svantaggi, e una parte più generale, diciamo, questa prima parte di webinar. The second part would be individual, the use of these anodes in your trivalent chrome electrolytes. La seconda parte sarà più sugli anodi per il cromo 3. So then we will show you a quick overview about the iridium pricing situation. All of you, or if you know, iridium has seen a big increase, so we will give you a little bit feedback about this. Poi ci sarà una panoramica sull'andamento dei prezzi dell'iridio. Come avrete visto c'è stato un grandissimo aumento negli ultimi mesi, per cui tratteremo approfonditamente questo tema. Then we may introduce you a new type of MMO anodes, which is also for this purpose, but it's really a cost-optimized solution due to the pricing increase. Poi saranno trattati degli altri anodi in ossidi misti che sono stati appositamente studiati per ottimizzare i costi, e questo lo vedremo bene nel dettaglio. And in the end, all of you from the audience which use trivalent chrome for the decorative purpose, you use or you forced to use also a chrome-free edge for POP plating, and therefore the new generations also required insoluble anodes, which we show you also a quick overview. L'ultima parte del seminario sarà sul plating on plastic e sul POP, in cui con i nuovi sistemi, con i nuovi bagni in uso, si utilizzano anche anodi in niobio platinato nel processo di mordenzatura della plastica. So let's start with the general overview, and especially for those of you who are not in touch with MMO anodes so far, a short description: what is MMO? Quindi questa è una prima pagina generale su cosa sono gli ossidi misti, per chi magari non è così addentro, quindi verrà data una spiegazione di cosa sono, come funzionano, che tipologie ci sono. As I told you already, MMO is an abbreviation of mixed metal oxide. This is always a mixture between a precious metal, a platinum group metal oxide, together with a metal oxide. La sigla MMO significa ossidi di metalli misti, per cui sono degli ossidi di metalli, alcuni anche del gruppo del platino, che vengono mescolati in proporzioni variabili. The platinum group metals are nearly in all cases iridium oxide, that is nearly in 100% of the anodes contending, but also ruthenium oxide can be used. Principalmente questi ossidi misti sono formati da ossidi di iridio, nella stragrande maggioranza dei casi, però a volte viene anche aggiunto dell'ossido di rutenio. There are several, up to 100 different coating combination possible, but the most used combinations in electroplating are iridium ruthenium oxide, iridium tantal oxide, iridium tantal oxide with a metal oxide top coat, as well as the ruthenium-based oxide combinations. Ci sono un centinaio di possibili diverse combinazioni di ossidi misti, però quelle principalmente usate sono ossidi di iridio rutenio, ossidi di iridio tantalio, oppure iridio tantalio più uno strato finale di ossido misto particolare, oppure rutenio iridio titanio ossido, oppure rutenio iridio estanio ossido. So, and when we talk about the trivalent chrome process, you see it here in red, the iridium tantalum oxide plus a metal oxide top coat. These are the used coating combination for this purpose. Per quanto riguarda il cromo 3, la tipologia che si utilizza per la maggior parte è quella che vedete segnata in rosso,
quindi con l'iridio tantalio, più questo strato superficiale di ossido misto. So MMO is same as platinum, an electrocatalytic layer which can be used for electrochemical influencing the anode reactions. And as I described, these are a mixture between precious metal oxide and non-precious metal oxide. Per cui questi anodi elettrocatalitici sono formati da ossidi di metalli preziosi e ossidi di metalli non preziosi, principalmente. But other than platinum coating or gold coating, it's a pure mechanical coating. You see it on the last on the coating section on the bottom. It's a really mechanical or automated manual coating with paintbrush, roller, or spray coating, and it will be converted in an oven process. Il processo di fabbricazione di questi anodi può essere manuale o automatizzato, però tutti quanti il principio base su cui si fondano questi anodi è il fatto che vengono praticamente con un pennello, praticamente lo strato di ossido misto viene depositato sopra la base di titanio o con un rullo oppure a spray, e dopo tutto questo materiale viene con un processo di conversione termica viene formato l'ossido misto finale. Quindi è un processo molto lungo, molto particolare e che richiede una grande manualità. The adhesion on the base metal titanium, and titanium is most of the cases the base structure of the anode material, is just a pure mechanical adhesion. So there's no electrosorbation by deposition. It's just a pure mechanical adhesion between titanium and the coating. Quindi l'adesione tra l'ossido misto e il titanio avviene esclusivamente per un'adesione meccanica, quindi non c'è una deposizione galvanica, quindi non viene depositato l'ossido misto in via acquosa su base galvanica sul titanio, è prettamente un'azione meccanica. And you will see this later in some pictures. You need for good quality MMO anode, you need a sandwich layer setup, so you have a multi-layer structure of different coating steps and therefore different layers to build up that MMO anode to a finished state. Questa è una parte molto importante, cioè la qualità dell'ossido misto da cosa è data? È data proprio dal fatto che vengono deposti più strati uno sopra l'altro in modo da formare una specie di sandwich sopra il titanio. Questo lo vedremo poi nel dettaglio nelle slide successive. Però un'ottima qualità dipende da più strati vengono fatti, più alta è la qualità dell'ossido misto. The production or the coating itself will be produced out of a chlorine solution. So you have your, for instance, iridium chlorine and tantalum chlorine solution mixed in that ratio which you want to have it in the end of for that purpose, and then it will be sprayed as already explained, or brushed or rolled, and it will be thermal converted in the oven. And these steps are controlled because you need to convert the chlorine solution and the chlorine to the oxide stage. Il processo di fabbricazione parte da una soluzione di cloruro di iridio, cloruro di rutenio, che vengono praticamente spruzzati o deposti a rullo o a pennello in più strati successivi sulla base di titanio, e sotto temperatura controllata in forno praticamente c'è il passaggio da cloruro a ossido di metallo. Adhesion is a really important point for good quality MMO anode, because it's just a mechanical adhesion, as I already explained. And here you see two pictures of a pre-treatment titanium surface, which I briefly explain you what are the difference. Ok, come vedete
è importantissima, siccome l'adesione è solo meccanica, è importantissimo il pretrattamento della base di titanio, e in queste due foto poi vedete come vengono trattate. On the right side, you see pre-treated, etched titanium surface where what we have or what we prepare before we platinum coat, also an electrode deposition of platinum, which is really a bright edged surface, afterwards glass bead blasted, and it's really flat and really smooth. On the left side, you see a rough edged titanium surface where you have a lot of valleys and hills and a rough structure, and this is really necessary to anchor, to combine and to hold the MMO, the first MMO layers adhesive on the substrate. Una parte fondamentale del processo di produzione di questi anodi è data dalla preparazione del titanio base. Allora, nella foto di destra vedete come viene preparato il titanio base per preparare gli anodi in titanio platinato. Allora, la superficie viene sabbiata con sfere di vetro e si porta il titanio ad avere una superficie molto liscia e molto ben preparata, perché il processo di deposizione del platino è elettrocatalitico, quindi viene fatta passare la corrente e c'è proprio una deposizione galvanica in pratica del platino, e quindi serve questo tipo di superficie. Nell'ossido misto, in cui non c'è un'elettrodeposizione ma c'è solo una deposizione meccanica e l'adesione è meccanica, c'è bisogno che la superficie sia molto grezza, molto ruvida, in modo da permettere l'aggrappaggio degli ossidi misti, per cui la superficie viene sabbiata in modo molto forte per renderla il più ruvida possibile, in modo che l'aggrappaggio sia il migliore possibile. E il cuore del processo è proprio questo, cioè la preparazione del titanio di base. And this is really one of the key points for good quality MMO anode, that you have a good adhesion between the titanium base and the layer. And you can check easily by yourself when you have the chance, when you get an MMO anode and you touch it with your fingers and the fingers get blackish, then something is wrong with the adhesion. So this is an easy test if the adhesion is good or not. Per cui, ecco, come dicevo prima, il cuore del processo è proprio la preparazione della base, perché soprattutto nell'ossido misto, in cui l'adesione è solo meccanica, è importantissima questa preparazione. E questo dà poi la qualità finale al deposito e al prodotto. Perché se vi capiterà mai di trovare degli anodi in ossidi misti che solo toccandoli con le mani si sporcano di nero, vuol dire che l'adesione non è delle migliori e quindi la qualità dell'ossido misto è molto bassa. Then we come to the layer itself, and this is a top view of a MMO layer. On the right side, you see a typical mesh metal, a blackish appearance because the coating appears black or gray depending on the composition. And on the right side, you see a SEM picture from the top view, and you see that dry mud, that cracked surface, which I spend some more words later on. Come vedete dalle due foto che ci sono in questa slide, nella foto di destra vedete il prodotto finale, quindi l'ossido misto così come si presenta, quindi la rete è nera. Se però andiamo a ingrandire questa superficie, si vedono proprio delle cricche, come vedete sono proprio dei, lasciatemi passare il termine, dei canyon tra un deposito e l'altro, e proprio perché questi prodotti vengono spruzzati e poi essiccati in forno. Quindi è fondamentale che ci siano molti strati, in modo tale che, ma lo vedremo nelle slide successive, il deposito sia il più uniforme possibile. So the cracks, you have to imagine you have a liquid solution and you spray it on a surface, and then you have a thermal conversion process, and the liquid disappear, and there the cracks appear. So it's like when you paint your wall, as soon as it dry, it gets some shrinking cracks, and this is the effect
which we see here with the coatings. But this is on the same time it's negative, and therefore a good quality anode, and this is shown on the next slide, need to have a special setup that these cracks are not disturbing the quality. Quindi la formazione di queste cricche è normale ed è dovuta al processo di essiccazione dell'ossido misto. Ed è molto importante quindi di fare gli strati successivi che vedremo poi nella prossima slide, quindi ve l'ha spiegato bene come funziona. Here you can see a cross section. On the left side, it's also another top view from a different MMO coating, which is not so, the cracks are not so severe. But on the right side, you see a combination layer of a titanium base with a platinum underlayer. This was just a special anode. Nowadays, it's not used anymore, but it's a really good preparation picture where you see on the top the multi-layer setup of an MMO layers. When you count here the different layers, you see that it's almost 10 to 15 single MMO layers. Ok, come vedete in queste due foto, soprattutto nella foto di destra, viene spiegato molto bene com'è il processo. Questa è una sezione di un anodo in cui vedete la base in titanio, un deposito di platino. Ecco, questo è un anodo vecchio che si produceva una volta per un'applicazione particolare, però come esempio va benissimo. Quindi avete la base in titanio, il deposito di platino e poi si vedono tutti gli strati successivi di iridio tantalio che sono stati deposti. Per cui anche se ci sono delle cricche, queste non devono mai arrivare in profondità ad arrivare al sottostrato di platino o a quello di titanio. Quindi è fondamentale che ci siano più strati sovrapposti. Generalmente se ne fanno almeno 10-15 o anche di più, a seconda del tipo di anodo che si vuole produrre. So you have to understand that each of these single layers is an individual coating step. So that means you coat one of these single layers on top of the platinum in this case, and then you convert it in the oven process, and then you have another layer to produce again in oven, and then so you produce those 15 layers in 15 different or 15 single and individual coating steps. So that shows that that shows that the production of MMO coating is also very complex and a time efforting coating procedure. Questa foto spiega bene anche la complessità del processo di produzione degli ossidi misti, perché per fare questi strati sovrapposti è necessario spruzzare con l'ossido misto, scaldare in forno, rispruzzare di nuovo, riscaldare in forno, per cui 15 strati significano 15 processi diversi di deposizione dell'ossido, passaggio in forno, rideposizione, ripassaggio in forno, e questo comporta lunghi tempi di produzione e ovviamente anche alti costi di produzione. But you can also see on this picture why it's so important to have this structure. When you see in the middle of that picture on top, you see a crack which reaching a couple of layers or through a couple of layers, or I don't know if my mouse is visible. You see on the left side in the middle of the coating also cracks which reaches through some of the layers on some of the single layers. And you avoid, due to this multi-layer setup, that cracks reaches from top to the titanium base and has a possibility to corrode the base metal or crack or destroy the coating. Per cui, come vedete da questa foto, e l'ha fatto vedere anche prima con il mouse Frank, si vedono effettivamente le cricche sul deposito, sia superficiali ma anche all'interno, che era quella macchia scura che vi ho fatto vedere all'interno. Però quello che è fondamentale è che proprio grazie a più strati successivi sovrapposti, queste cricche non possono mai arrivare al metallo sottostante. In questo modo evitano il contatto del bagno galvanico con il titanio o con il platino ed evitano quindi la corrosione dell'anodo. So now we already in the place of zooming up the general information. So what we learned is we have a multi-layer setup.
where we code approximately 1 gram or a little bit more than 1 gram per square meter per layer. So we have for a 20 gram layer setup, we need 20 single coating steps. We need to have a good quality adhesion, because this is an aspect for good quality MMO anode. What we also learn is that we need to have a full conversion of the liquid chlorine into the time temperature controlled oven process, because if there is chlorine remaining and the process is not converted totally, then this can influence the performance and also the lifetime of the anode. Ok, quello che è molto importante quindi negli ossidi misti per avere una buona qualità è quindi il multistrato, e generalmente si deposita 1 grammo di ossido misto per metro quadro per ogni strato. Questo significa che negli anodi, che generalmente sono a 20 grammi per metro quadro, significa che sono stati deposti 20 strati, quindi sono 20 passaggi di produzione. Quello che è anche molto importante per avere una buona qualità è la completa conversione dei cloruri in ossido, che è questo che è il processo che avviene nel forno, perché altrimenti se dovessero rimanere tracce di cloruro, questo andrebbe a indebolire fortemente il deposito dell'ossido misto e anche le prestazioni dell'anodo. And another aspect of a good quality anode, that's not just for the MMO anode, but also for all other anode designs, is really the design is as important as the coating itself, because when somehow the hooks of the anode are not designed for the current which they need to carry, then even the best coating cannot have the best performance and the best lifetime possible. Then therefore the design of the anode, and this is part of what we do, we support the customers and we design the anode structure for that individual case of the customer is as at least as important as the coating quality itself. È fondamentale comunque non solo il deposito di ossido misto, ma anche la forma che diamo, il design che diamo all'anodo, e soprattutto inserire i corretti, i portacorrenti corretti, nel senso che se l'anodo non è ben strutturato possiamo avere un ossido misto perfetto, però se poi le correnti sono troppo alte e l'anodo non è in grado di sopportarle, andiamo comunque a distruggere l'anodo e avere alla fine delle cattive prestazioni nella nostra produzione. Quindi deve esserci un connubio tra quello che è l'ossido misto e anche il disegno dell'anodo. So now we come to show you what kind of MMO are used for your process or for trivalent chrome process, and I want to take the chance to inform you that at the end of this chapter we will have a short questionnaire session where you can write some questions to the chat, and Cristiano will after this session do a short question and answer together with me if there are some questions from your side. Ok, per cui adesso parleremo ancora degli ossidi misti e subito dopo cominciamo con le domande. Quindi se avete domande scrivetele pure nella chat, che così poi rispondiamo a tutti quanti. So we learned a little bit about MMO, and you are now experts for MMO production. So now you learn something about why we need an MMO anode for your trivalent chrome process, and this is what I want to show you right now. Ok, quindi quello che andiamo a vedere adesso è perché sono necessari degli anodi in ossido misto nella cromatura trivalente. So we need to understand what is the anode reaction, and need to define what do you want to have on the anode reaction in your process. This is what we have to understand here. For the trivalent process,
the anode should not oxidize trivalent chrome to hexavalent chrome, because hexavalent chrome is an impurity which influence the color and the corrosion resistance and most probably other effects of the trivalent coating. So therefore, this is undesired. We don't want to have hexavalent chrome in our process. Quello che vedete riportato in questa slide sono le reazioni che avvengono al catodo e le reazioni che avvengono all'anodo. Quello che è assolutamente da evitare all'anodo è l'ossidazione del cromo 3 a cromo 6. Questa è un'impurezza molto pericolosa nei bagni di cromo 3 perché la formazione di cromo 6 porta a variazione di colore del deposito finale, porta a una più bassa resistenza alla corrosione, quindi bisogna assolutamente evitarla. Le altre reazioni invece sono quelle normali di ossidazione all'anodo e di riduzione al catodo. So for the trivalent chrome systems, either it's for decorative or functional purpose, you may know that a lot of companies and chemistry suppliers also working on a trivalent hard chrome process to substitute the hexavalent hard chrome. This is not our topic right now, but those systems are available and under development as well. But both requires a special MMO layer, which is off the standard a little bit. Quindi per ogni tipo di processo, che sia il cromo 3 a spessore, il cromo 3 decorativo, ci sono degli anodi, dei precisi anodi da utilizzare con differenti ossidi misti, o miscele diverse di ossido misto. And as already told you, these anodes are designed to not formate and not oxidize trivalent chrome and not formate hexavalent chrome, and also on the same time does not oxidize any catalysts in that systems. Quindi quello che è importante è che l'anodo alla fine non vada a produrre cromo 6 e non vada anche ad ossidare l'organica anche presente nel bagno, perché questa è una reazione indesiderata. Per cui per ogni tipo di bagno è stato formulato uno specifico tipo di ossido misto. We do have such coatings, and these are not a totally new coating setup. These coatings are well experienced in this purpose, in the trivalent chrome electrolytes, but also these similar coatings are used for copper plating in PCB applications with other function, but the coating setup is the same. And the Umicore layers which we offer in these systems for trivalent chrome are the MMO 187 LOC, 186 LOC, and for the functional purpose, so for the trivalent hard chrome, you either can use MMO 177 or platinized titanium as an alternative. Okay. Quello che noi suggeriamo ad esempio in questo momento sono per esempio l'187 LOC oppure l'186 LOC o l'177 oppure titanio platinato. 177 e titanio platinato vengono utilizzati nel cromo duro, mentre gli altri sono nel cromo 3 decorativo. Gli ossidi misti si possono usare anche in altre applicazioni, si utilizzano anche nei bagni di ramatura, nei circuiti stampati, quindi le applicazioni sono molteplici. Però quello che è importante sottolineare è che per ogni tipo di bagno viene suggerito un tipo diverso di ossido misto. So now you may ask if all our anodes are working with all the different trivalent chrome types which are on the market, and we can tell you that all the major chemistry suppliers have tested our materials and have approved the use in their chemistry already over the last years. I maggiori produttori di bagni di cromo, tra cui per esempio Coventia, McDermid, Atotech, hanno già testato i nostri anodi e sono già stati approvati da questi grossi gruppi, per cui si possono tranquillamente usare in queste tipologie di bagni. So even if you have one of these suppliers in your bath or are in discussion with one of the chemistry suppliers, we can guide you and help you with the anodes in any case.
Per cui se voi decidete di installare un bagno Coventi oppure McDermid oppure Atotech, qualsiasi sia il fornitore, siamo comunque in grado di suggerirvi la tipologia più corretta di anodo da utilizzare. So now I want also to expose to you what kind of measure or mixture or MMO coating we are using. In the beginning, I already told you that we use a top coat anode, so that means we have a iridium tantalum oxide base coating. And on top there is a tantalum oxide top coat, and these have two effects. One effect is reduce the oxygen overvoltage, that electrochemically you cannot reach, or you are hard to reach the energy level to oxidize trivalent chrome to hexavalent chrome. So you cannot even, or you barely can touch the reaction potential of trivalent chrome to hexavalent chrome. Quello che è importante negli ossidi misti è il top coat, quindi lo strato finale, che generalmente viene fatto un ossido di tantalio sopra un sandwich di iridio tantalio. In questo modo si abbassa il potenziale di ossidazione e in questo modo si evita la formazione dell'ossidazione del cromo 3 a cromo 6. So and on the same time, this is the tantalum oxide top coat is like a physical barrier, because tantalum oxide is non-conductive or semi-conductive. So this is a really barrier, a physical barrier on top of the active surface. That means that long molecules cannot pass through that barrier and cannot be oxidized. So this is more important for the coppers, PCB copper electrolytes, where they have a lot and expensive additives. They will block for being oxidized. For the trivalent chrome, more important is the reduction of the oxygen overvoltage, that you are not even reach the trivalent to hexavalent oxidation potential. Un altro vantaggio dell'ossido di tantalio, del top coat, è che praticamente è un materiale che non è conduttivo oppure semiconduttivo, e quindi fa proprio come se fosse una barriera fisica che impedisce il contatto tra il liquido del bagno e l'anodo. In questo modo si abbassa il potenziale, ma si evitano anche l'ossidazione del cromo 3 a cromo 6, ma anche i bagni particolari, tipo quelli di rame o dei circuiti stampati, non c'è l'ossidazione dell'organica, che in queste tipologie di bagno è anche molto costosa, e quindi questo porterebbe a degli elevati costi di produzione. So here you see the oxygen overvoltage potential in a row, and you see that platinum is very on top, and tantalum with the top coat is a very low oxygen overvoltage potential. But this is what I don't want to explain in detail. Sì, questa è la tabella che fa vedere tutti i vari potenziali di ossidazione, però non è questo il caso di andare nei dettagli di tutto ciò. So then I want to tell you something about the development of the Chrome 3 processes in the last decades or in the last years, and what is the influence on the MMO coating nowadays. So today's trivalent chrome lines or processes require a high plating speed, and they are really under increasing demand. So your customers are requiring to have trivalent chrome surfaces, and therefore the demand of the existing lines getting higher and higher. Quindi i nuovi bagni, le nuove tipologie di bagno che stanno entrando nel mercato richiedono sempre delle velocità di deposizione sempre più alte, sempre più veloci. So in the beginning of the trivalent chrome process, which is more than 20 years ago, that the purpose or the use of that processes were not so optimized. They were not so fast. They were not so sensitive. And over the years and up on today, we needed to
optimize the anodes to that needs of the plating solution, higher speed, bigger demand in the plants, that a couple of things influences the MMO anode. Per cui passo dopo passo, con lo sviluppo dei bagni galvanici, sono stati sviluppati in parallelo anche gli anodi, sono stati resi sempre più efficaci, sempre migliori, in parallelo con lo sviluppo di questi nuovi bagni di cromo 3. So how to start here? I shortly explain you how anodes or MMO anodes for trivalent chrome processes were designed 4 or 5 years ago. Just the mesh were coated with MMO anode, and the hooks would be pure titanium, and this was enough. It could be produced out of stock material, and it was not a big requirement on the anode itself. This has changed totally, and I will tell you briefly why we needed to optimize the anode as well. Franco, could you repeat it, because I miss something? Yeah, in former times, 3-4 years ago, before the new generation electrolytes came to the market, a standard MMO anode where the mesh was coated and the titanium hooks were from titanium, not coated with anything. The cutting edges of the mesh were exposed titanium, not needed to be covered. And this has changed with the new generation electrolytes with a higher speed and increasing demand of the lines. Sì, gli anodi nel passato, praticamente gli anodi per la cromatura trivalente con i vecchi bagni, con le vecchie tipologie, praticamente i ganci generalmente non erano mai rivestiti e anche i bordi non erano rivestiti. Con i nuovi bagni, con le nuove formulazioni, abbiamo visto che questi anodi non erano più in grado di sopportare l'aggressività dei nuovi bagni. Per cui negli ultimi mesi, negli ultimi 2 anni, è stato modificato il modo di produrre gli anodi. È stato modificato il modo di produrre gli anodi, e da adesso praticamente vengono rivestiti sia i ganci che i bordi degli anodi. Why? Because the chemistry has changed a little bit, the current density has changed a little bit, and as a result, the titanium hooks are active in the surface or active in the electrolyte and oxidize trivalent to hexavalent chrome. This is one reason why we, or together with the chemistry supplier, we found out that the MMO layer need also be on the hooks. So also the titanium hooks for anodes for newest generation electrolytes are coated with MMO. Quello che si è visto anche assieme ai produttori dei bagni è che dove le parti in titanio erano scoperte si aveva la reazione di formazione del cromo 6, per cui è stato deciso di ricoprire completamente questi anodi per evitare questa ossidazione. A second thing is why this is also necessary to coat the anode totally with MMO is the high demand of the plants. So the normal reaction in a chrome 3 process is, if the chrome 3 process are stopped, we are in downtime, then you have a chemical reduction from hexavalent chrome back to 3-valent chrome. But as you working 15, 16, 18, 24 hours a day, you don't have any stopping time, which can allow a chemical reduction of hexavalent chrome back to trivalent chrome, and therefore that was a second reason which forces us, together with the chemistry supplier, to decide that an anode will be covered all over with MMO to avoid during the plating of trivalent chrome that any trivalent ions will be oxidized to hexavalent.
Quello che succedeva nei vecchi impianti e con i vecchi bagni era che durante le pause di produzione comunque c'era una riduzione chimica del cromo 6 a cromo 3 che andava a limitare la formazione del cromo 6. Nei nuovi impianti in cui è richiesta un'altissima produttività e magari il bagno deve lavorare per 15-16 ore al giorno per un sacco di giorni consecutivi, non c'è più questa possibilità, per cui diventa ancora più fondamentale evitare la formazione del cromo 6 e questo si fa proprio ricoprendo completamente anche i ganci ed evitando che non ci sia nessuna parte in titanio a diretto contatto con il bagno galvanico. And now you may understand we have to cover all the anodes individually. We cannot use any stock materials where we just cut and weld the hooks on the backside. And you can now understand that this strongly affects the delivery time because it's an individual manufacturing, and also the pricing of the anode has influence due to that fact that now the anode should be coated totally. So this was the result of the change of that process. Il fatto di dover ricoprire i ganci, i bordi, di ricoprire tutto, questo ha avuto un grosso impatto nella produzione degli anodi stessi, perché praticamente non è più possibile avere del materiale a stock, cioè tutti gli anodi sono personalizzati per il cliente e questo comporta dei tempi di produzione più lunghi, comporta dei costi più alti di produzione perché ovviamente non c'è più materiale prelavorato e questo ha avuto un grosso impatto anche nei costi, ovviamente. But also we have optimized the production, at least the production we could optimize in a way that we are able to offer the shortest delivery time at the moment in the market. So our delivery time for those anodes are somehow between 6 to 8 weeks, which is for an individual coating at this actual demand pretty short. So because we wanted to stay on the same delivery time as we could produce it out of stock. Quello che si è cercato di fare comunque è stato di cercare di ottimizzare la produzione in tutti i modi per abbassare i tempi di consegna. Attualmente siamo generalmente sulle 6-8 settimane per gli anodi. But what I want to also point out at this point, we learned that the newer generation electrolytes existing since 2-3 years, meanwhile, are having to have a change of the MMO anodes with all over coating, optimized coatings. I want to point out that at this stage right now, we cannot, and together with the chemistry suppliers, we cannot tell the market how long, or nobody can tell the market right now how long will be the final lifetime of these anodes. Proprio perché questa nuova tipologia di anodi combinata con i nuovi tipi di bagni di cromo 3, essendo nuovi, praticamente non è possibile in questo momento stabilire quanto sia la durata dell'anodo. Proprio perché è tutto nuovo, le installazioni sono state fatte massimo da 2 anni a questa parte. The reason for this is because the new generation electrolytes are too fresh, too new. We have installation on the field since the beginning, and we have anodes running since 2 and 3 years and over 3 years. But in the end of the day, not any single setup had a breakdown so far, so they are still running. But of course, 2 years ago, not in this high demand from the plating jobs like today. So that means we are curious to see for big installations we have on the field, what will be the final lifetime of the anodes. But we expect that it's similar to what maybe you also in the past with old generation electrolytes have experienced. Le installazioni di queste nuove tipologie di anodi sono state fatte da 2-3 anni a questa parte e fino adesso tutti gli anodi continuano a funzionare bene, per cui quello che si presume è che praticamente la vita di questi anodi sia molto simile alla vita degli anodi che c'erano prima,
quindi le vecchie tipologie. Ovviamente questi bagni sono nuovi e quindi è un po' tutto in divenire e la domanda in questo momento è altissima per queste tipologie di anodi. Rispetto a 2 o 3 anni fa, quando si è iniziato con le prime installazioni, adesso la domanda è esponenziale. Però le prospettive sono molto buone per l'esperienza che c'è stata fino adesso. So an MMO anode is the best solution for today's trivalent chrome electrolytes to avoid the oxidation of trivalent to hexavalent chrome. And it's an insoluble anode system with a high lifetime expectation. We still find out under focus and under inspection. And you have no maintenance effort with these kind of anode materials. These are some kind of the key points. It's a necessary way to run these systems because you don't want to have the effects of hexavalent chrome. So this is a summary of the use of trivalent chrome. Per cui, riassumendo, alla fine gli ossidi misti sono la soluzione migliore da utilizzare nei bagni di cromo trivalente e soprattutto impediscono la formazione del cromo 6. Inoltre è un sistema che ha una lunga aspettativa di vita e in più non necessitano di manutenzione, quindi sono molto semplici da usare, non c'è manutenzione e il funzionamento è garantito per un lungo periodo. So at that point, I want to introduce you to ask some questions if you have. If you want to know anything about the process, about the coatings, about the function and the performance of these MMO coatings, so you are welcome to ask some questions. Quindi se avete qualche domanda, mandatela pure nella chat, così poi io traduco e facciamo le domande a Frank, al collega. Ok, una domanda che mi è arrivata è questa: l'ossido di titanio è passivo, ma come mai rimane attivo? Frank, we have got a question. The titanium oxide is passive under the anodic current, but why is active anyway? Yeah, that is a good question. We found out that there are some electrolyte composition, electrolyte components, which during anodic anodic current keep the titanium in an active stage. So normally you are right, and this was in the past with the older generation electrolytes and also with lower anodic current density. Titanium was building titanium oxide. Titanium oxide is a passive layer, no current will pass, and therefore it was not necessary to have a coating on the titanium hooks or the cutting edges. But the composition and also the current density or the current we apply or that would need to be applied on the system is keeping the titanium on an active stage, different than the MMO layer on top of the mesh. And yeah, during the first year or two of running these systems, it was found out that hexavalent chrome was developed, where it was a big question where it come from, because the MMO anode will not produce hexavalent chrome, but it is anodically oxidized, so it could just be the titanium on an active stage. And so it was decided to apply the coating also on the hooks, and then this problem or this effect was eliminated or reduced at least. Okay, la so in the end domanda of the day, in the end of the day, a little bit hexavalent chrome you have anyway production on the anode surface as well. So, but not disturbing. Okay, quindi
La domanda è corretta e effettivamente nelle vecchie generazioni di questi bagni galvanici praticamente le condizioni non erano così critiche, per cui il titanio non diventava attivo. Con i nuovi bagni invece che sono molto aggressivi chimicamente e con le alte densità di corrente che si utilizzano, il titanio può diventare attivo ed è proprio per questo che è necessario ricoprirlo con l'ossido misto, per evitare poi che diventi attivo e che quindi si possa formare il cromo 6. Ok, vediamo se c'è qualche altra domanda. Ok, un'altra domanda che è arrivata è come mai non si può stabilire la durata degli anodi, stimare un tempo di vita medio di questi anodi. Frank, another question coming is why in this moment we cannot say how long is the lifetime of the anodes? Yeah, I tried to explain this already. Yeah, because all the installation which we equipped on a stage where the production demand was increasing and our customers are still running. So some of them running 2 years, some of them running already 3 years, but at the beginning it was a lower production demand. Their customer has not equipped their line on a 24/7 job, just maybe 5-6 hours a day. So of course the anodes last meanwhile for 3 years. But to say how long an anode, an MMO anode for the newer generation electrolytes is running under 24/7 job, we cannot tell right now. So we are under investigation. We are in contact with Coventia, with McDermott, with Atotech, with their customers. We have installation where we count amp hours. So we hope that in the next year or within 2021 or within the next year, we can finally tell how many amp hours can be reached with an MMO anode for that newer generation electrolytes. But this is not an effect which just Umicore have. This is an effect which also other anode supplier have due to the fact that this new generation trivalent chrome electrolytes are not under full demand since years. Quello che si può dire è che adesso le installazioni di questa nuova tipologia di bagni galvanici di cromo 3 sono state fatte da 2 o 3 anni a questa parte e ovviamente gli anodi installati in questi bagni stanno ancora lavorando benissimo. Quello che c'è da dire è che però all'inizio non venivano sfruttati a pieno delle potenzialità i bagni, per cui magari lavoravano anche 5-6 ore al giorno. Adesso la domanda è cresciuta, per cui il tempo di lavoro è sempre di più, sempre maggiore, però in questo momento possiamo dire che da 3 anni a questa parte hanno sempre lavorato bene, però per stabilire il numero vero di ampere ora massimi che un anodo può sopportare prima di dover essere sostituito, non è possibile in questo momento fare questo calcolo e probabilmente il dato si avrà nel giro di un altro anno. La Umicore è in contatto con tutti i più grossi produttori, per cui con Coventia, con McDermott, con Atotech, stanno seguendo passo passo lo sviluppo dei bagni e l'andamento degli anodi, stanno raccogliendo tutti i dati, però probabilmente ci vorrà circa un altro anno di raccolta per avere un dato finale, proprio perché all'inizio questi bagni non erano così tanto utilizzati come lo sono in questo momento. Ok, se avete qualche altra domanda, altrimenti passiamo alla fase successiva. We don't have any other question, Frank, coming from the auditors. So you can also write an email to Cristiano, to myself, on a later stage when there are some more questions about the anodes in trivalent chrome R, and I go ahead with the presentation. Ovviamente se avete qualche altra domanda che vi potesse venire in mente anche nei prossimi giorni, scrivetemi pure e poi io
daremo comunque risposta a tutti quanti, per qualsiasi domanda o dubbio. So we want to talk now about the iridium pricing situation for those who have been in touch with MMO anodes for a long time. You have experienced that an MMO anode was more or less a less expensive product compared to maybe a platinized titanium anode or something like that, and we have seen a big increase in price of an MMO anode, or you have seen a big increase in price of an MMO anode during 2021. Quello che si è visto nell'ultimo anno è un grandissimo aumento del prezzo degli ossidi misti, mentre in passato l'ossido misto era molto più economico rispetto a un titanio platinato. Nell'ultimo anno è stato questo aumento esponenziale dei prezzi che ha portato all'esatto opposto, in cui adesso ci troviamo con gli ossidi misti che costano più del titanio platinato. So just to give you an overview, you see here the graph from sorry, the graph from Heraeus about the iridium price increase since 1st of December 2021. And I need to tell you that the price for one troy ounce of iridium between 2015 and 2018 was just between 1,000 and 1,500 US dollar per troy ounce, and this was relatively stable until December 2020, and then a big increase were happened. Quello che si è visto negli anni, generalmente il prezzo dell'iridio è sempre stato costante o comunque molto stabile, però a partire da dicembre del 2020 c'è stato un aumento altissimo di questo minerale, che è ben spiegato dal grafico che vedete qua nella slide. So we had until right before Christmas, the iridium was at 1,800 US dollars per troy ounce, and its all-time high was somewhere in May or June, with 6,750 US dollars. So it was almost triple the cost for iridium, or the value of iridium within 6 months. Quello che si è visto è che il prezzo dell'iridio è passato dai 1.500-2.000 dollari oncia di dicembre 2020, si è arrivati a raggiungere un picco in giugno di 6.750 dollari per oncia, quindi il prezzo è praticamente triplicato. So unfortunately now it's slowly decreasing, and we are actually on a level of 5,600, 5,700 US dollar per ounce, which goes in the right direction. But, and I will show you at the next slide, supposedly it will never go down to a level which we have seen in 2020. Quello che si è visto negli ultimi mesi è una leggera decrescita del prezzo, adesso si è stabilizzato attorno ai 5.600-5.700 dollari oncia, quindi il trend è in calo, però le aspettative sono che non possa raggiungere i livelli così bassi come erano negli anni passati. Adesso lo vedremo nella prossima slide. So what is the reason for such a big increase? And this, no matter what, it has something to do with the pandemic, with the COVID pandemic and lockdown. The biggest minery for iridium and platinum is Anglo American Platinum in South Africa, shortly AAP called, and they had a pandemic lockdown last year, or beginning of the year, and therefore it was a higher demand on the market than the market could supply, and that was one of the reasons for a big increase during Christmas. Qual è stata la causa che ha portato a un così repentino aumento dei prezzi dell'iridio? Praticamente le principali miniere sono in Sudafrica, e quando c'è stata la crisi della pandemia le miniere sono state chiuse. Però la domanda del mercato comunque continuava ad esserci, e questo ha portato a un repentino aumento dei prezzi.
quindi molta domanda e poca offerta. I have correct myself. It was not in January the lockdown. It was already last year, in the second half of last year, and also in the second half of last year, these big minery company AAP has done some maintenance work after the lockdown, so that even a long period of time, the biggest source for iridium was shut down due to these two reasons. And then speculation was started to go on, and people were selling and tried to sell their iridium to a high price, or wanted to buy iridium, which increased the price, and then was some speculation was going on as well. Quello che è successo è che poi, finita la pandemia, comunque le miniere, una volta che stavano per riaprire, hanno comunque dovuto fare delle manutenzioni straordinarie. Questo ha prolungato il tempo di chiusura delle miniere e ha riportato ancora più su i prezzi. A questo poi si è aggiunta anche la speculazione, per cui molti si sono buttati nell'acquisto dell'iridio visto che il prezzo stava salendo, e questo ha fatto salire ancora di più i prezzi. And what gives us the thought that iridium will not go down to an all-time low or to a low level like 2020 is that the demand will increase, not just for electroplating or for anodes or for batteries, but also for green hydrogen. So when green hydrogen will increase over the next years, which the industry is pointing out, then these applications, especially the PEM electrolysis, they require a lot of iridium in their process, and therefore the price will definitely not go down. Expectingly, maybe it will go up again. Quello che ci si può aspettare nel prossimo futuro è che il prezzo comunque si manterrà alto, perché ci sarà probabilmente anche una domanda da nuovi mercati, tipo quello della produzione dell'idrogeno, che richiede iridio per questa produzione, e quindi aumentando la domanda ci si aspetta che comunque il prezzo venga tenuto alto. So here you can see some global supply and demand graphs. So you see that the biggest mine with 40 or over 40% is in South Africa. This is AAP. And then there are some mines in Russia and Canada, and the refinery, the secondary supply is just, at least at the moment, just 12% on a yearly basis. And you see also here the demand for iridium goes in electric. That is a lot of has a lot to do with batteries, in chemicals, in dental applications, just a little bit. And then you see in electrochemical, it's in iridium coatings, but also the MMO coatings lays down in that 24%, and other applications with 26. So you see you have not many sources for iridium, and the refining source is rather small, but you have a huge demand as well in that iridium field. Quello che si vede dai due grafici nella slide sono da una parte i paesi produttori, che alla fine sono molto pochi, perché i principali sono il Sudafrica, la Russia e il Canada. L'iridio prodotto dall'affinazione o comunque dai recuperi è un 12%, quindi è una quantità molto piccola. Quindi tutto al momento proviene principalmente dalle miniere. Per cui abbiamo pochi produttori e dall'altra parte una domanda che si aspetta in crescita, perché comunque dall'elettrico, dal chimico, dal settore dentale e, come vedete, l'elettrochimico è solo un 24%. Per cui l'iridio è un metallo molto, molto ricercato, con pochi fornitori, e questo, le aspettative sono spiegate proprio da questo, per il fatto di avere tanta domanda e poca offerta, e quindi il prezzo si manterrà elevato anche nei prossimi mesi. And the refining, so the refurbishing of iridium or the recycling of iridium is
at the moment, or was in the past, pretty complex and expensive, and not many companies has gone this way, especially because the price was low. Now the price is on a high side. A lot of companies, also Umicore, are having a lot of actions to optimize the refining, and in the perspective of the high demand which will come from hydrogen, this is a necessary stage to at least have the iridium on the market, but also to not let explode the price again in this manner, or even higher. So there are actions in refinery ongoing. So we will see what this will end up. Nel passato l'affinazione o comunque il recupero dell'iridio non era così conveniente perché l'affinazione è complessa e i costi sono molto alti. Mentre in questo momento, adesso col prezzo così alto del metallo, l'affinazione diventa molto più conveniente, per cui anche la Umicore sta investendo molto nel settore dell'affinazione dell'iridio, soprattutto per le applicazioni future per lo sviluppo dell'idrogeno. So to finish that Areva market situation, you see here also a graph, a forecast for the next years. Just one forecast for between many's. You see here at 2020, 2021, an increasing demand in the industrial demand. We had a peak in 2008. Don't ask me what was this about. But you see the yearly demand will increase to 2024 and then will decrease again, and hydrogen application are not including here. So the normal industrial demand will increase over the next years, and the supply is also increasing, means the production of iridium is also increasing, but not in a way the industrial demand is asking for. And therefore, a normal behavior has been that the price increases, but with the shutdown of a source of 14% of the world iridium supply, you can imagine that this was getting the catalyst for such a high price. Quello che vedete in questo grafico sono anche le prospettive, cioè lo storico dell'andamento della domanda e dell'offerta dell'iridio e le prospettive per il futuro. Quindi ci si aspetta comunque una crescita della domanda, però anche una crescita dell'offerta. Quello che è stato veramente impattante nei mesi scorsi è stata la chiusura di queste miniere, che ovviamente ha ridotto l'offerta, per cui il prezzo è andato alle stelle. Okay, that was the situation of the market overview, iridium price. What we do out of it, we don't want the customers, our customers and the industry of electroplating being so affected from the high costs. You are so affected by the high costs of iridium, but we thought, okay, we'd have to do something to work against this effect. Quello che abbiamo cercato di fare noi come Umicore è cercare di andare incontro alle esigenze del cliente di mantenere i costi a livelli ragionevoli per questi anodi non ossidi misti, per cui si è cercato di trovare delle soluzioni che adesso vedremo nelle prossime slide. So we developed an coating which called 186 LOC. It's similar to the 187 LOC, but it's just a low iridium containing versions. Quello che abbiamo fatto è sviluppare questa nuova tipologia, l'186 LOC, che ha un contenuto di iridio inferiore. So this 186 LOC is offering same performance for the trivalent electrolytes at comparable lifetime. So I can explain you later on why we expect the same lifetime as 187 LOC at less expensive price. So this is the key point, that same performance,
same lifetime at the lower price level. Quello che abbiamo ottenuto con questo nuovo ossido misto, l'186 LOC, è di avere le stesse prestazioni, la stessa la durata, in pratica la stessa durata degli anodi, e anche ad un prezzo più conveniente. Quindi abbassamento dei prezzi a parità di prestazioni. And the cost benefit, depending on the design of the anode, is between 20 and 30% compared to a standard MMO anode like 187 LOC. Quello che ci si aspetta è una riduzione dei costi di circa un 20-30% rispetto ai tradizionali 187 LOC. Because this more or less is the reduction of iridium in the coatings, and due to the coating setup, we changed a little bit the base coating, the corrosion stability, on the same time the lifetime is the same, and because these similar coatings are used for electrogalvanizing lines or something like that, where we had experience already. Ok, per cui sono state variate le proporzioni e le concentrazioni di iridio nel deposito dell'ossido misto, e questo ha permesso di abbassare i prezzi. Queste variazioni sono state fatte anche sull'esperienza che aveva la Umicore su altre tipologie di ossido misto per altre applicazioni, per cui anche le tempistiche di durata dell'anodo sono stimate in base all'utilizzo che se ne faceva in altre applicazioni. As soon as we designed this anode, or decided to use this kind of anode material and optimize it for the trivalent chrome processes, we contacted all the major chemistry suppliers, and they all already tested this version as well for performance and tests, and they already approved the 186 LOC, and we are already selling it to the market in Germany and Europe, and have the positive feedback also from the field. Praticamente questi anodi sono già stati approvati da tutti i più grossi fornitori di bagni galvanici, e praticamente le installazioni sono già state fatte in Europa, in Germania, e per adesso tutti i riscontri sono stati positivi. Okay, we have another questionnaire for the iridium pricing situation for the optimized M186 LOC. So as soon as you have questions, you may ask right now. Ok, se avete qualche altra domanda, Franca, I have another question coming from the last session. La domanda è come la rugosità superficiale degli elettrodi e l'uniformità di spessore del top layer può influenzare la qualità e l'uniformità di spessore del coating depositato al catodo. The question is, Frank, let me translate. How is the influence from the roughness of the surface of the electrode, if this can influence the quality and the uniformity of the deposit on the cathode? Okay. No, it will not influence. The roughness of the base metal will definitely not influencing the quality of the cathode side of the parts. Why? Because the roughness is a micro roughness. So if you remember the picture, the SEM picture of the bright edged surface of titanium and the rough edged surface of titanium, this was a SEM picture under 1000 magnification. So that is a rough surface. So it's not a visible roughness which you can see on the top of the coating and can maybe influence the cathode deposition. Definitely not. Ok, allora la rugosità del deposito della superficie del titanio e dell'anodo, ovviamente la foto era ingrandita moltissimo, però assolutamente non può andare a influenzare quello che è poi il deposito al catodo, quindi non c'è una relazione tra uno e l'altro.
Ok, and another question, un'altra domanda che sempre riguarda la sessione precedente, diceva come scegliere l'elettrodo in base al tipo di bagno, per esempio nel nickel fosforo elettrolitico rispetto al cromo 3. Another question, Frank, is how to choose the right type of mixed metal oxide in the base of the buff we want to use it. For example, nickel electroless nickel or nickel phosphorus electrolyte in comparison to chromium free. What would you suggest? Okay. Yeah, this is one of the questions we ask always when we get inquiries from customers. So they want to have an MMO anode, and of course we need to know which process. But even better is to know the parameters of the process to choose the right option. In this particular example, for between nickel phosphorus and trivalent chrome, for the nickel phosphorus plating, we would suggest either to use platinized titanium. It works. We have also Umicore has also nickel phosphorus plating, so electrolytic plating, not electroless. Electroless, you don't need an anode, of course. But the electrolytic nickel phosphorus, we have also an own product, and we use platinized titanium or 177. And but we concentrate now on the MMO anodes. For nickel phosphorus plating, you don't have any special anodic reaction which you're looking for. So you just want to have an anode which is stable in the system, which can handle the acidic solution, and which gives you a long lifetime. So you don't need any special anode reaction, or want to avoid a special anode reaction. So therefore, in nickel phosphorus, it's just a iridium tantalum coating without any top coat, because the iridium tantal is special for acidic solutions. So this is what we recommend for nickel phosphorus. Quindi per quanto riguarda il nickel fosforo si possono utilizzare sia anode in titanio platinato che ossido misto 177. Per quanto riguarda l'177, poiché il bagno non è così fortemente aggressivo e non c'è una chimica particolare, l'ossido misto in iridio tantalio è perfetto. Quindi l'177 è la tipologia che Frank consiglia per questa applicazione. Another question, Frank, is if we un'altra domanda che è arrivata è se praticamente abbiamo una tabella che faccia vedere l'influenza dei parametri di temperatura, pH, densità di corrente sulla vita dell'ossido misto. A question, Frank, is do we have a table where we can see the influence of the parameters such as temperature, pH, chemical, current density on the lifetime of the mixed metal oxide anodes? There is no table where you can say, okay, when you have 60 degrees, the lifetime is like this. When you have 50 degrees, it's different. This is not existing because MMO is used in so many different type of electrolytes. From, we heard it, nickel phosphorus, from copper, from trivalent chrome, from tin plating, whatever. And for each individual process, the lifetime need to be figured out. We have a lot of data, how many, and we calculate always how many microgram removing or consumption of MMO coating per amp hour or per million amp hour. This is what we have. But the influence when you as a customer or as a user changing the temperature 10 degrees, this is also an individual test to do. The chemistry supplier together with you need to figure out, when you change your temperature, what is the influence on the lifetime of the anode, same as what is the influence of the increasing temperature on the
chemistry need. But let me just finish this, Christiana, and then you can translate. Temperature concentration, and also time is always an catalyst. So you increase your temperature, you increase your current density, you increase your concentration. This will also influence the lifetime of an anode because it's catalytic parameters. So the higher the current density, the higher the temperature, the higher all these parameters, the lower or the reduced will be the lifetime of the MMO anode. Okay. Now you I try to translate this long sentence. Ok, so al momento, cioè, non è disponibile una tabella che specifica esattamente per questo tipo di bagno, per un certo tipo di bagno, per questa esatta temperatura, quant'è l'influenza sull'ossido misto. Questo non c'è al momento. I dati che noi abbiamo sono soprattutto relativi a, per esempio, per ogni milione di amperora che sono passati, quanti milligrammi di deposito vengono tolti dall'anodo. Questo è un dato che è disponibile, però sono dei dati generali. Quello che è importante dire è che, per esempio, la corrente, la temperatura, il tipo di elettrolita, cioè l'acidità, cioè più alti sono, alla fine sono dei catalizzatori che vanno comunque a influenzare l'anodo, per cui più alta è la temperatura, più alta è la densità di corrente, più bassa sarà la vita dell'anodo, perché da un certo punto di vista lo andiamo a stressare, lo mettiamo nelle condizioni peggiori. Però questi sono dati che dipendono da cliente a cliente, da utilizzatore a utilizzatore, a seconda del tipo effettivo di bagno che ha in produzione e dalle condizioni che sta utilizzando. Noi abbiamo solo dei dati un po' più generali sul consumo relativo agli amperora. So, but what I can also point out at that point, we have at the field, because meanwhile on the new generation electrolyte, we have so many installations with our anodes, and we ask all our customers, and most of them agreed to share data with us in the field. So that means they will track the amp hours. They can give us the concentrations and the temperatures. So right now we are at the beginning of these new trivalent chrome systems, but we hope that within the next 1.5 years we have so many data which we can first of all use to optimize the MMO anodes even further, but also can tell more exact what is an influence of a temperature or of a system, of some breaks, of whatever. This is what we want to have, and primarily to also can offer some warranties to our customers. This is the major aim of these data, that in the end of the day, somewhere next year or the year after next year, we can tell the customers or you, okay, in your tank with a Conventia electrolyte, we can guarantee 7 million amp hours lifetime under these parameters. This is our goal. This is why we ask our customers to share the information with us to be able to generate warranties. Ok, quello che stiamo facendo è raccogliere più dati possibili in collaborazione con i nostri clienti, visto che adesso le installazioni cominciano a essere veramente tante. Stiamo raccogliendo moltissimi dati sull'utilizzo degli anodi, sugli ampere che sono passati, sulle temperature, le densità di correnti che si stanno utilizzando. E nel giro di un anno e mezzo probabilmente avremo una mole di dati sufficienti per poterci permettere di dire al cliente, di dare tipo una specie di garanzia, per cui se utilizzi il bagno, ad esempio Conventia, a queste temperature, con queste concentrazioni, puoi supporre una vita dell'anodo media di, non so, 5 milioni di amperora, dico come esempio. Però questo è una cosa che si sta facendo in collaborazione con i clienti già adesso, e questo richiederà un po' di tempo, però la stima è di un anno e mezzo per poter garantire anche questo.
Ok, let me check, vediamo se abbiamo qualche altra domanda. Ok, Frank, we can continue with the next step. Okay, then I continue, and we already are at the last chapter or the last slides. The use of platinized niobium anode in that chrome 6 free edge systems, which everybody is now, yeah, at least developing or under developing. Ok, quindi adesso passiamo all'ultima sessione di questo webinar, in cui andiamo a vedere soprattutto il mondo del plating on plastic senza il cromo 6. Same as all the trivalent chrome systems are necessary to use. Meanwhile, due to the REACH regulations ongoing and for the coming years, everybody changed to trivalent chrome process, but also the chrome 6 contending etching systems for POP are under focus or in the focus to replace. And all the major chemistry suppliers like Coventia, McDermott, Atotech, HSO, everybody, or DuPont at least, everybody is offering or has launched a hexavalent free edge system to the market already. Meanwhile. Yeah. Quello che stanno facendo nel settore del plating on plastic è quello che stanno facendo i più grossi gruppi di produttori di bagni galvanici. Si sta cercando di sostituire la mordenzatura con cromo 6 con una mordenzatura esente da cromo 6, e quindi tutti quanti, Coventia, McDermott, DuPont, Atotech, stanno sviluppando queste nuove tipologie di bagno. So yeah, some of you may know these systems working with an oxidation or with a reduction. Sorry for that. Reduction of manganese. So I cannot really tell you. I know it, but it will be maybe going too deep on the cathode. So that means not on the cathode. Sorry, it's a chemical process. On the parts, there is a chemical reaction during the etching which reduces manganese on a lower stage. And to have a stable process, you need to oxidize this manganese during the process or in a bypass of the process, and then this will be done or is done in a electrolysis station or in some so-called oxamat station or whatever, where you in bypass have an anode and cathode system where the manganese will be reoxidized to a higher stage, and you continuously have to do this, otherwise the consumption of the process is too high or will not work anymore. This is that system which everybody is under developing or launching right now. Ok, non andremo nei dettagli di quello che è la reazione chimica che permette questa mordenzatura senza il cromo 6, però in linea generale praticamente c'è una riduzione del manganese e una successiva riossidazione del manganese. È veramente importante avere la riossidazione del manganese, altrimenti i consumi di manganese sarebbero veramente esagerati su questi bagni. Per cui è necessario un bypass in due fasi successive. Da una parte c'è la riduzione, dall'altra parte in contemporanea c'è l'ossidazione. So the base or most of the basis, the base of the systems are either phosphoric acid or MSA. And those two acids are very corrosive to metals, even to titanium. And this is the reason why we are recommending and we are working for these systems also together with chemical suppliers. We are recommending to use platinized niobium, because niobium is a base metal which is more corrosion resistant than titanium, and this works fine for these systems.
Allora, questi nuovi bagni galvanici che sono stati sviluppati sono principalmente a base di acido fosforico o di metansolfonato o acido metansolfonico. Questi sono dei bagni molto molto aggressivi e vanno ad intaccare il titanio, per cui non è più possibile usare il titanio come base, ma è stato usato il niobio. Per cui adesso il suggerimento che dà la Umicore è quello di usare questi anodi in niobio platinato. Yeah, and niobium is also a refractory metal, which is, as I said, has a higher corrosion potential or higher corrosion resistance than each other metal. And we plate this with titanium and platinum. And yeah, I have to say that our process, the HTE process, offers the highest quality for platinum on niobium, because niobium is very hard to plate because it's so corrosion resistant that it builds a very, very strong oxide layer, which you cannot, you cannot even plate it with an aqueous platinum coating. So therefore, our high temperature electrolysis process is the best way to produce these anodes. And all the major suppliers are fortunately using our platinum and our niobium anodes for this purpose. Ok, il niobio è un metallo molto particolare, per cui ha un altissimo potenziale di corrosione, per cui è difficilissimo da corrodere, però ovviamente è anche difficilissimo depositare sul niobio, e è praticamente impossibile da mezzo acquoso, e in Umicore hanno un impianto particolare che lavora ad alta temperatura senza l'utilizzo del mezzo acquoso, per cui riescono a depositare il platino direttamente sul niobio, ottenendo anche un'alta qualità del platino depositato. Per cui esistono pochissimi impianti al mondo in grado di poter fare questo, e uno di questi impianti è alla Umicore Galvanotechnik in Germania. And I cannot show you more details on this because we are working here together with all the different chemistry suppliers. I recommend, if you are interested in this process and the anodes within the process, contact your chemical supplier like Coventia, McDermott, Atotech, all the others, which can give you more information about the process itself, but also for the anode, or at least guide you to us, and then we can speak in detail about designing for that special cell. Why? Because each chemical suppliers are also offering the cell design. So I cannot even show you some pictures from different designs. I'm not allowed to. Ok, no, Frank non andrà nel dettaglio nel descrivere come sono fatte queste celle di riossidazione del manganese, perché ogni produttore ha un suo disegno particolare, per cui non si andrà nel dettaglio. Quello che consiglio a tutti quanti gli utilizzatori è di rivolgersi al proprio fornitore, quindi Coventia, McDermott, Atotech, e loro vi indirizzeranno poi eventualmente a noi e alla cella specifica per questa riossidazione e al disegno specifico dell'anodo. So are there some questions to that systems or to the anode for that system? So I'm keen to hear your questions. Quindi se c'è qualche altra domanda sul niobio platinato, sulla mordenzatura o su altri temi che abbiamo trattato oggi, per esempio una domanda che arriva adesso è come mai è così alta la qualità dei nostri anodi in niobio platinato? One question, Frank. Why we say that our quality is so high for the platinized niobium? Yeah, I can tell you, because we are using the high temperature electrolyzing, which is a Umicore own process, where we are not plating platinum out of an aqueous solution like you plate your chrome or copper or nickel or whatever. We are plating out of a cyanide salt solution at 550 degrees Celsius. So, but
beside the electrolyte composition and the temperature, we are also using electroplating. So it's electroplating with pure platinum anodes on the side, with the parts, the mesh or whatever as a cathode, and then it's standard electroplating. But as I told you, niobium has such a high corrosion resistance and such a strong oxide that it's definitely hard or nearly impossible to remove the oxide layer in a edging, rinsing, and then plating system. You will definitely plate on oxides, and it's nearly impossible to plate platinum on niobium in an aqueous solution, which some of our competitors are offering to the market. We have that high temperature electrolysis process, and what is different, we are also etching the material, we drying the material in an oven, and then we have an even thicker niobium oxide layer before we start plating. How we remove the oxide layer is really simple. We put it in our tank, and we have that high, hot, 550 degrees hot cyanide solution. And cyanide is a unstable chemical binding, which always looking to get a stable condition. And to build cyanide oxide is a stable condition. So this hot cyanide is removing all the oxides from the top of the niobium, is etching or even activating the niobium in the system before plating. And before we start plating, before we start the plating process, we have a pure niobium substrate in the tank. All the oxide, the oxide layer are disappeared or combined with the cyanide to cyanide oxide, and then we start plating on a pure niobium layer with the highest adhesion and with no disturbing underlayer of oxide in between platinum and niobium. Quello che porta all'alta qualità dei nostri anodi in niobio platinato è proprio il mezzo con cui vengono depositati. Quindi noi in Germania abbiamo utilizzato un impianto che lavora con sali fusi di cianuro a una temperatura di 550 gradi. A 550 gradi viene fatta l'elettrolisi e si riesce a depositare il platino sul niobio. Su mezzo acquoso questo sarebbe impossibile, perché il niobio si ossida immediatamente e il platino verrebbe depositato sopra l'ossido, quindi con una cattiva adesione. Utilizzando i sali fusi di cianuro, praticamente l'ossido viene rimosso direttamente durante l'elettrolisi e quindi si riesce a depositare direttamente il platino con un'altissima qualità. Quindi, a differenza dei nostri concorrenti, è proprio il sistema con cui viene depositato il platino che fa la differenza e che porta all'alta qualità degli anodi. Abbiamo un'altra domanda, quindi questi elettrodi sono specifici solo per la mordenzatura della plastica? Che tipo di plastiche possono essere trattate? Another question, Frank. These anodes are specific only for the edging of the plastic, or which kind of plastic can be treated? So these anodes are not especially for any plastic, or they are they are used in the acid process for the plastic, for the POP. As far as I has understand in the communications. Which plastics can be used? I know a lot of that things from the past, but this question definitely need to be asked to the chemical supplier. Which plastics could be treated with that processes which they are offering, because it's not our process, so we cannot tell what works, what kind of plastics works in that project for a product or process for etching or not. So the type of plastic has nothing to do with the anode. So the anode is independent for any type. Ok, per cui questi anodi non sono utilizzati solo per la mordenzatura della plastica, hanno anche altri utilizzi, per cui non è solo su questo.
E invece per quanto riguarda le tipologie di plastica, effettivamente questo è un campo un po' fuori dalla parte dell'anodo, quindi questa risposta dovrebbe essere data soprattutto dal fornitore del bagno di mordenzatura, che vi saprà dare sicuramente più indicazioni sulle tipologie di plastica su cui questa mordenzatura può essere applicata. We have another question. Abbiamo un'altra domanda, però relativa al tema trattato prima, quello degli anodi 186 lock. Cioè, come mai, anche se contengono meno iridio, noi stimiamo una vita dell'anodo simile? Another question, Frank, but is concerning the last session. So in 186 lock anodes, we have less iridium. But how can we estimate a similar lifetime, although we have less iridium? You have to imagine the 187 lock, the standard coating which we used right now with a high iridium content, were developed years ago initially for the copper for PCB plating, and the important part is the top coat. The underlayer was with 20 gram or up to 20 gram iridium per square meter. That comes from a time where iridium was pretty cheap or less expensive, we will say. So you could somehow influence the lifetime with the amount of iridium, which was not so expensive. So there was no need for optimization of the layer itself. So it was iridium for lifetime plus tantalum for performance, for not oxidizing trivalent to hexavalent. Now, as the price increase, you have to think other directions. So you have to reduce the iridium content, and you have to do something with the layer that you reach the lifetime. So we have since decades on other applications like electrowinning or electro galvanization, so zinc plating on steel foils, where we need to have higher iridium content, and we need to have optimization of the intermediate between titanium and iridium tantalum coating to get a high corrosion resistance. So this application requires optimization of the coating in the base layer and high iridium to get a really long lifetime, and they requiring up to 10 years lifetime. So we combined these two. We had that special layer for chrome, for trivalent chrome, and we have that special layer on a base structure for galvanizing lines. So we put this under layer, intermediate layer titanium to iridium tantalum, and put this in that trivalent chrome layer and reduce the iridium content. So we have a high corrosion stable base layer. We have the iridium tantalum layer with less iridium, and we have the tantalum top coat for the performance, for the oxidation or not oxidizing trivalent chrome. So, and this combination is very corrosion stable by using minor or less iridium content. Allora, quello che è stato fatto, questi gli anodi 187 lock, quelli che si usavano fino a pochi anni fa nei bagni di cromo, sono stati studiati in un periodo in cui il costo dell'iridio era molto basso, per cui veniva fatto lo strato di iridio e poi lo strato di tantalio superficiale, che è quello che evita la formazione del cromo 6. Adesso che i prezzi dell'iridio sono saliti alle stelle, quello che si è studiato è, in base all'esperienza Umicore, di trovare uno strato che garantisse un'altissima resistenza del deposito combinato con lo strato di tantalio. Per cui è stato utilizzato un sottostrato che si usava in altre tipologie di applicazioni. È stato messo questo che contiene un contenuto di iridio più basso, ma comunque da un'altissima resistenza. Ed è stato mantenuto lo strato di tantalio superficiale, che è quello che evita la formazione del cromo 6. In questo modo si è potuta combinare l'alta resistenza, la non formazione del cromo 6 e anche un abbassamento dei costi, perché il contenuto di iridio è più basso.
Okay, another question coming is un'altra domanda che è arrivata è se c'è la possibilità che il prezzo dell'iridio scenda a livelli pre-2020. Is there any possibility, Frank, that the iridium price will go down as in the level of 2018, 2020? It's hard to say. I mean, I'm at the precious metal. I have to do with precious metal since 15, 16 years, and even I'm not rich, because when I would know where the levels going up and down, I would not work anymore because I would be rich. So just funny. I mean, just a joke. It's hard to predict. When I look at the demand, when I look in which application iridium is used, and these applications are growing like batteries, like hydrogen. Personally, I don't think that it's ever going down to that level again. È veramente difficile fare una poter predire dove andrà il prezzo dell'iridio nel futuro. La sensazione di Frank è che comunque resterà su livelli elevati. Vi dicevo anche che è in Umicore da tantissimo tempo, però se fosse stato in grado di predire il prezzo dell'iridio probabilmente sarebbe diventato ricco investendo in iridio, e invece è ancora là in Umicore, quindi non è una cosa fattibile, però comunque per la sua esperienza è molto probabile che il prezzo si mantenga comunque su alti livelli. Ok, vediamo se c'è qualche altra domanda. Altrimenti, no, there are no more question. Visto che non ci sono altre domande, siamo esattamente in linea con i tempi previsti. Passerei la parola al dottor Ceccon per un saluto finale e per fare un po' un punto della situazione. Non si sente l'audio. Scusate, mi sentite adesso? Sì, adesso sì. Sì, volevo dire, è stato molto interessante anche per me questo viaggio tra gli anodi in ossidi misti, veramente interessante. Spero che tutti i partecipanti siano arricchiti di informazioni in queste 2 ore. Ringrazio soprattutto Frank per la esaustiva spiegazione. Thank you very much, Frank, for your explanation, for your exhaustive report on the anodes. E ovviamente grazie a Cristiano per il tuo servizio di traduzione e supporto. Vi ringrazio veramente ancora tutti e speriamo di sentirvi presto per opportunità che ci potete sottoporre a Umicore e a noi sugli anodi. Grazie a tutti e arrivederci. Grazie, arrivederci a tutti. Thank you, bye bye. Thank you, bye bye.